Hello and welcome to Sangam. In this lecture, we are going to cover your chapter 7 from standard 6th. The chapter will be covered in very short duration, but from this chapter, we are going to find too many MCQs which are relevant for our MPSC examination and for both. Let it be Rajya Seva or for combined examination. The chapter gives you too many facts. So again, the second important thing, today I don't have to waste my energy because there is nothing to explain you, but this chapter needs your attention, your energy. Why? Because there are too many facts that you guys should remember and learn. That's why MPSC is going to ask you lot of questions from this chapter. Okay, so what the chapter's name is? Nutrition and diet. I don't have to explain you what nutrition is, what diet is, but there are certain things or certain terms here which you guys should remember. The first thing which I think questions will come on this term, that is carbohydrates. Now, first we'll read what they are saying. Carbohydrate is the main need, our main need is of energy, and that energy is fulfilled through carbohydrates. Now how does we get in carbohydrates? Whenever we eat roti, that is chapati, पोळी, भाकर, जेव्हा कधी आपण ह्या सगळ्या गोष्टी खातो, that will lead to consuming of carbohydrates. Now you must have heard, ज्यांना कोणाला diabetes होतो, at that time doctor tells you should cut off wheat. So remember, wheat is providing you glucose or sugar, and if wheat is giving you sugar, then the carbohydrates must be having, the composition of carbohydrates is sugar. First and foremost thing, let me tell you, carbohydrate contains carbon, hydrogen and oxygen. This can be one question that would be asked in your MPSC examination. The second thing is, what are the types of carbohydrates? So see, we have monosaccharides, then we have disaccharides, then oligosaccharides, and the final one is polysaccharides. Now what are these four things? They are the types of carbohydrates. From its name only you can get, mono is that is having one sugar, di that is two sugars, oligo having more than two, and polysaccharides are sugars with numerous, many sugars are there, and one example is starch. Okay, so starch is example of polysaccharides. In the same way, monosaccharides example is glucose, disaccharides example is sucrose. So these are the things which we are going to cover in next standards, but here I had to tell you what type of questions can be expected from carbohydrate as a subtopic under nutrition. तर आपण आता इथे बघितलेलं आहे, कार्बोहायड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. दिस कॅन बी वन क्वेश्चन. और व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहायड्रेट्स? दॅट इज मोनो, disaccharide, oligo and polysaccharides. These are the types, and what are the examples? That could be one favorite question in your MPSC examination. And what is the source of this carbohydrates? That is roti, bhakri, bread, which contains carbohydrates. That is cereals. All cereals is the source of carbohydrate. Fine. So the next important thing for our examination is fats. Fats, we get energy in form of heat. The food which we consume gives us energy, and what is the form of that energy? That is heat. Heat is measured in kilocalories, and that's why whenever we eat any food, at that time we try to measure it in kilocalories. की बाबा जर तुम्ही डाएट प्लॅन जरी करत असाल, तुम्हाला जर कोणी न्यूट्रिशनिस्ट असेल आणि कोणी तुम्हाला डाएट सांगत असेल, ॲट दॅट टाइम ऑल्सो दे टेल यू
की हाऊ मच किलो कॅलरीज वी शूड कन्झ्युम. किंवा जर तुम्ही तेंडुलकर आपली कमिटी होती, ज्या कोणत्या पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज आहेत त्याच्यामध्ये पण किती किलो कॅलरीज रुरल एरियामध्ये आणि अर्बन एरियामध्ये कन्झ्युम करायला पाहिजे ह्या प्रकारे सांगितलं होतं. तर किलो कॅलरीज हाच आपण मेजरिंग युनिट का वापरतो? बिकॉज when we consume food, it gives us energy in form of heat, and heat is measured in kilocalories. That's why we measure our diet plan, our nutrition plan also in the form of kilocalories. Hence the energy in food items is also measured in kilocalories. Children ची किती असते? म्हणजे एखाद्या लहान मुलांनी 2000 ते 2500 किलो कॅलरीज पर डे कन्झ्युम करायला पाहिजे फॉर हिज बेटर डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ. इन द सेम वे देर इज सर्टन मेजरमेंट ऑफ किलो कॅलरीज फॉर विमेन अँड फॉर मेन. जर तुम्हाला माहिती असेल तर मला कॉमेंटमध्ये सांगा. नाव प्रोटीन्सवरती इथे जे दिलेलं आहे त्याच्यावरती क्वेश्चन नाही येऊ शकत. मिनरल्स अँड विटॅमिन्स खूप छान सरळ MPSCचे जे क्वेश्चन्स येतात ते ह्या चार्टमध्ये आपल्याला जशाला तसे बघायला मिळत आहे. सो नाव आय एम गोइंग टू जस्ट टेल यू व्हॉट क्वेश्चन्स कॅन कम. यू हॅव टू रीड अँड रिमेंबर. म्हणजे रोज सकाळी तुमचा 1 तास तरी फॅक्ट्स पाठ करायचा एक शेड्यूल पाहिजे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हिस्ट्रीच्या फॅक्ट्स पाहिजे, काही इम्पॉर्टंट डेट्स अँड इव्हेंट्स पाहिजे, जॉग्रफीमधल्या खाडी झाल्या किंवा नद्या झाल्या, नद्यांच्या उपनद्या झाल्या. ऑल दिस थिंग्स आर नोन ॲज फॅक्ट्स. आणि हा फॅक्ट्स पाठ करायचा सगळ्यात छान आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट वेळ असतो सकाळी. सकाळी आपल्याला सगळ्यात जास्त गोष्टी पाठ राहतात. तर तो एक शेड्यूल बनवा सगळ्यात पहिली गोष्ट. आणि जेव्हा तो शेड्यूल बनवला त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी पण तुम्ही ॲड करत चला की बाबा which minerals causes which deficiency or which vitamins leads to which deficiency. जर ते कमी असेल तर कोणत्या प्रकारचा डेफिशियन्सी होतो हे तुम्ही पाठ करून चला. सरळ सेवा असो, MPSC असो, कोणत्याही परीक्षेमध्ये 1 ते 2 क्वेश्चन्स याच्यातून दरवर्षी येतात. तुम्ही कोणताही पेपर माझ्याकडे घेऊन या, मी तुम्हाला त्याच्यावरती 100% एक तरी क्वेश्चन दाखवेल. ठीक आहे, तर चला मग आता आपण पाठ करू. आयन काय आहे? मिनरल. सो आयनचं फंक्शन काय आहे? दिस कॅन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. कॅरिंग ऑक्सिजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. ॲज वी इनहेल द ऑक्सिजन ट्रॅव्हल्स थ्रू अवर ट्रॅकिया, देन टू द लंग्स, आणि मग असं करत करत सगळीकडे हार्टकडे सगळ्या बॉडीला ऑक्सिजनची गरज असते. आणि हा जो आयन आहे इट कॅरीज दिस ऑक्सिजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. अँड इफ देर इज डेफिशियन्सी ऑफ आयन इट मे लीड टू ॲनिमिया, दॅट इज वीकनेस, दॅट इज कमजोरी. ओके. Then the second important thing is calcium. This you don't have to remember because it is very easy. Everybody knows what happens due to deficiency of calcium, and that's why none of the examinations are going to ask you questions on this topic. So calcium and phosphorus strengthens our bones and teeth, and if there is deficiency of these minerals then it will lead to brittleness. Brittle मी तुम्हाला मागच्या लेक्चर मध्ये सांगितलं, ठिसूळपणा. तर जर कॅल्शियम आणि फॉस्फरस कमी असेल तर आपले जे बोन्स आहेत ते वीक होतील आणि ठिसूळ होतील, दॅट इज ब्रिटल होतील. पुढे आयोडीन, अगेन व्हेरी इझी. So that's why earlier there used to be lot of questions on iodine, but nowadays many commissions, खूप सारे exams जे आहे they are neglecting this point. So that's why माहिती असेल तर चांगलं आहे, पाठ करून घ्या. काय आहे? इफ आयोडीन डेफिशियन्सी असेल तर आपल्याला गॉयटर, इथे जो गळा असतो तिथे मोठी गाठ होते, दॅट इज नथिंग बट गॉयटर. नाउअडेज इम्पॉर्टंट फॉर युअर competitive examinations, that is sodium and potassium. What is the role, what is the function of sodium and potassium? It maintains the body's water balance and functioning of muscles and the nervous system. So after analyzing n number of papers I can tell you there would be a question that sodium and potassium deficiency will cause weakness of nervous system, म्हणजे नसांमध्ये कमजोरी होते. इन
इनएफिशियन्सी ऑफ मसल्स. मसल्स जेव्हा आपले दुखतात किंवा मसल्स वीक होतात. वाय? बिकॉज देर माइट बी डेफिशियन्सी ऑफ सोडियम अँड पोटॅशियम इन योर diet. Okay, so fourth one and first one was important. Questions can appear on these two mineral deficiencies. Now moving towards vitamins. Here interesting thing is two things, that is what are water soluble vitamins and what are water insoluble vitamins. From the name itself we are getting there might be some vitamins which are soluble in water, like if we consume that vitamin and we also consume water on daily basis, so these vitamins will be soluble on our drinking water, and that's why whenever we sweat or whenever we urinate, at that time these vitamins will be lost from our body and we do not have any further these vitamins. So that's why these vitamins needs to be consumed daily in order to maintain the balance of these vitamins. Fine, just one second. So now we'll read vitamin B and vitamin C dissolves easily in water. So they are called water soluble vitamins. They are thrown out of our body through water in sweat and urine. Just now I have told you. Regular supply of this vitamin is essential because we sweat or we urinate on daily basis. So vitamin B1, 2, 3, 6, 9 and vitamin B12 are the important example. Plus remember one more thing, vitamin C. So vitamin B and C are water soluble. You have to consume it on daily basis to maintain the balance of that vitamins. Now the next thing is water insoluble vitamins. First and foremost thing, remember what is its another name. They are also known as fat soluble vitamins. Okay, they are also known as fat soluble vitamins. These vitamins are not going to be dissolved in your water, but they are going to get soluble, get dissolved in your fatty tissues. How? I will explain you. First we'll read. They are insoluble water but are soluble in fatty substances. जेव्हा केव्हा आपण fatty substance like ghee झालं, oil झालं, whenever we consume these substances, these minerals are soluble in those fatty substances but not in water. So they get stored in body. आपण का म्हणतो तूप कमी खायचं, तेल कमी खायचं? Because we are not going to extract, आपण बाहेर नाही पाडणार आहोत ऑइल आणि घी फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू स्वेट और थ्रू युरिन. दॅट्स वाय हे जे फॅट्स असतात, ऑइल असतं, तूप असतं, ते आपल्या अंगामध्ये कुठे ना कुठे जाऊन बसून गेलेलं असतं इन द फॉर्म ऑफ फॅट, आणि ह्याच फॅटमध्ये हे विटॅमिन्स पण जाऊन आपल्या बॉडीमध्ये स्टोअर झालेले असतात. सो रोज जेव्हा आपण जेव्हा स्वेट येतो किंवा युरिनेट करतो, ॲट दॅट टाईम दीज विटॅमिन्स आर नॉट गोइंग टू थ्रो अवे फ्रॉम अवर बॉडी लाईक दीज विटॅमिन्स. ओके, सो व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फॅट सॉल्युबल or water insoluble vitamins? That is vitamin A, D, E and K. Okay, so only vitamin B and C are water soluble, important for your exam, and vitamin A, D, E, K are fat soluble or water insoluble, again important for your examination. Now again, just like we have seen what mineral deficiency can lead to, in the same way vitamin deficiency can also lead to certain diseases or certain health issues. So now we are going to cover it. That is again important for your examination. Vitamin A. Okay, if vitamin A, we'll see what is the function of the vitamin A. It protects eyes and helps to keep skin and bone teeth healthy. So remember, vitamin D also helps us to keep our bones and teeth healthy, but vitamin A also helps in the same way. So remember, one question can be asked.
and if there is deficiency of this vitamin, it will lead to night blindness, that is inability to see in dim lights, and xeroderma, that is very dry skin. If you have very flaky skin, you have dry skin, it might be that you have deficiency of vitamin A. Now vitamin B1. Vitamin B1 functions, helps in proper functions of nervous and the heart, and if we have deficiency of this vitamin, it will lead to beriberi, that is the nerve disorder and muscle weakness. Okay, then बेरीबेरीचा मराठीमध्ये ह्या रोगाचं काही नाव नाही आहे. इट इज नोन ॲज नसांची कमजोरी ओनली. B9, it helps in growth of our body, and if we have deficiency of B9, it will lead to anemia, kamzori, and forgetfulness. Also it may lead to Alzheimer, that is the person does not remember what he has done, and it would be because of vitamin B9 deficiency. Next, vitamin B12. It helps in formation of RBCs, that is the red blood cells, and even this vitamin we have deficiency, it will lead to anemia. The next vitamin je apan C, vitamin C, just now we have seen minerals, but this is vitamin. What it helps in? Protein essential for gums, teeth and bone, and obviously when vitamin C is less in our body, it will lead to scurvy, that is the bleeding of gums, and thyroid. Then about vitamin D, it is like खूपदा याच्यावरती क्वेश्चन्स आलेले आहेत, सो विटॅमिन डी इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट. इट हेल्प्स फॉर हेल्दी बोन अँड टिथ्स, and if vitamin D is less in our body, then it leads to rickets, that is softening of bones and causing pains and fractures very easily. Vitamin E, what does it helps in? For smooth functioning of metabolism inside the cell, reproduction साठी पण vitamin E खूप जास्त हेल्प करतो, आणि जर vitamin E कमी असेल तर weak muscles होतात. Vitamin K helps in, this is important, very important, remember, vitamin K helps in clotting of blood. काही काही लोक असे असतात की ज्यांना जर कट पडली तर त्यांचं रक्त वाहत राहतं. वाय? बिकॉज क्लॉटिंग, कोॲग्युलेशन जे असतं ब्लडचं, ते त्यांच्या ब्लडमध्ये होतच नाही. वाय? बिकॉज ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन के. आणि जी ब्रिटनची राणी आहे त्यांच्या पण ब्लडमध्ये ब्लड क्लॉटिंग होत नव्हती. सो दिस वुड बी बेस्ट एक्झाम्पल फॉर यू गाईज टू रिमेंबर. अँड इफ देर इज डेफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन के, जस्ट नाव आय हॅव टोल्ड यू, एक्सेसिव्ह ब्लीडिंग कॅन हॅपन only after because of minute injury also will lead to the excessive bleeding. Fine. Now okay, so this, there might be no question on this topic, that is Casimir Funk. He was from Europe and he discovered that people who ate brown rice had less probability to suffer from beriberi, not at all important for our examination. Then probiotics, one question can come on this. What probiotics is? You might have seen Yakult choti choti bottles. So those Yakult bottles are nothing but probiotics. Pro means active microorganisms. They are living microorganisms and useful microorganisms which convert milk into yogurt and present in yogurt and buttermilks. So these probiotics are also called as good bacteria. जर कधी हा जरी तुम्हाला शब्द आला तर रिमेंबर, प्रोबायोटिक्स आर ऑल्सो नोन ॲज गुड बॅक्टेरियाज, गुड फॉर अस टू कन्झ्युम. म्हणून जेव्हा कधी आपल्याला दिस मोशन किंवा वॉमिटिंग होते तेव्हा आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बाहेर पाडतो बॉडीच्या, अँड ॲट दॅट टाईम वी कॅन कन्झ्युम दीज प्रोबायोटिक्स. डॉक्टर ऑल्सो टेल्स अस टू कन्झ्युम प्रोबायोटिक्स, दॅट इज गुड बॅक्टेरिया, टू मेंटेन अवर गट हेल्थ. ओके, सो प्रोबायोटिकवरती क्वेश्चन आपल्याला येऊ शकतो. देन द बॅलन्स डाएट इज नन ऑफ अवर इम्पॉर्टन्स. ओके, सो
अडल्ट्रेशन इन फूड खूप छोट्या प्रमाणामध्ये इथे दिलेलं आहे, बट इन MPSC क्वेश्चन्स हॅव बीन आस्क्ड ऑन अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन इज नथिंग बट जेव्हा कधी एखाद्या जेवणाच्या गोष्टीमध्ये त्या प्रोडक्ट्समध्ये भेसळ मिक्स केलेली आहे त्याला आपण अडल्ट्रेशन म्हणतो. तर मिल्कमध्ये ऑब्व्हियसली आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे युरिया आणि स्टार्च मिक्स करतात फॉर द पर्पज ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क. चिलीमध्ये ब्रिक पावडर टाकतात, बट इम्पॉर्टंट फॉर यू इज पेपरकॉर्न्स. पेपर दॅट इज मिरे, जे काळे मिरे असतात त्यांच्यामध्ये पपया सीड्स मिक्स करून मिरे आपल्याला विकले जातात. आणि आईस्क्रीम अगेन इम्पॉर्टंट, वॉशिंग सोडा और पेपर पल्प, म्हणजे पेपरला ओलं करून त्याचा जो पल्प असतो दॅट इज मिक्स्ड इन द आईस्क्रीम for adulteration. Now what type of MCQs can come on this topic that we will cover right now. So first question is, what elements are carbohydrates primarily composed of? In the starting of the lecture I have given you the answer, and is it hydrogen, nitrogen and sulfur? No. कार्बन, नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन, नायट्रोजनचा कुठेच संबंध नाही आहे. कार्बन, फॉस्फरस अँड ऑक्सिजन, अगेन नो. सो फर्स्ट आन्सर विल बी सी. Second question, which of the following is a monosaccharide? What monosaccharide is? Type of carbohydrates. Mono, that is just one sugar. Is it cellulose, sucrose, starch or glucose? I have told you sucrose is an example of this one, disaccharide. Okay, starch is example of polysaccharide, and glucose would be the best suitable answer for monosaccharides. So your question number 2 answer is D. Fine. Next, which vitamin helps to protect the eyes and keep the bones and teeth healthy? What you guys do, whenever you see bones and teeth, you directly mark answer D, and then this would be counted as silly mistake. Remember what they are asking, protect eyes as well. Do vitamin D helps us to protect eyes? No. So I have told you to remember this vitamin's function. How does it helps us to protect our eyes plus bones and teeth? So the third question's answer will be B. Next question, which vitamin helps in proper functioning of nerves and heart? Just now I have told you to remember this, and a question can come on this. That is our vitamin K. Fourth answer will be D. Next question, why are fatty foods considered energy rich? जे कोणते फॅटी फूड्स आहे, why they are known as energy rich? Why? Because they are not going to be thrown out of body when we are passing urine or when we are sweating. They are going to store in our body, and that's why your answer will be C. They provide more calories per gram. म्हणजे जर तुम्ही 1 चमचा तूप पोळीवरती लावत आहात आणि विदाऊट दॅट तुपाची तुम्ही पोळी खात आहात, तर आपण म्हणतो की बाबा त्यांनी आपल्याला जास्त कॅलरीज दिलेल्या आहेत पर ग्राम कन्झ्युम केल्यानंतर. पण 1 चमचा पाणी, 1 चमचा तूप, दोघांचं कंपॅरिझन कर, काय होईल आपल्याला? कॅलरीज जास्त मिळेल वेन वी आर कन्झ्युमिंग चीज और लेट्स से बटर किंवा तूप आणि तेल, तर आपल्याला माहितीच आहे. सो फिफ्थ आन्सर इज सी. Which mineral is essential for carrying oxygen to all parts of our body? I have told you to remember this. Is it iodine? No. The answer will be D. That is iron. This mineral was the first mineral which I have told you at the starting of mineral. This question is also going to appear in, let's say, any competitive examination. So please remember this fact. Okay. So this lecture or this chapter was okay. We again have more 2 questions. Sorry. Which mineral maintains the body's water balance and support muscle and nerve function? Which mineral is it? Is it iodine and phosphorus? What the question is saying? Body's water balance and support muscle and nerve function.
sodium and potassium. Okay, seventh answer will be B. Next question, which of the following are water soluble vitamins? The same question was asked in MPSC combined examination, so remember it is directly asked question. Water soluble कोणते कोणते आहे? A आणि D फॅट सॉल्युबल आहे, म्हणजे वॉटर इनसॉल्युबल आहे. ADEK हे चौघं पण. सो दिस वुड ऑल्सो नॉट बी अवर आन्सर. B अँड C, येस आय हॅव टोल्ड यू. A अँड C, C तर आहे पण A नाही आहे. ADEK, रिमेंबर दे आर वॉटर इनसॉल्युबल. सो क्वेश्चन इज आस्किंग which among the following are water soluble? So your answer would be C. Okay, 8th answer is C. Fine. So this chapter was less what I can give you, but more from I want you guys, that is the trick to remember, and your you have to remember each and everything from this lecture. Okay, so we'll meet in next lecture. Next lecture is again very important, related to our bones, names of bones, आणि ह्याच्यावरती पण MPSC मध्ये खूप क्वेश्चन्स येतात. Okay, so I'll wrap up. Thank you so much.